lies, the word lies. The member for Butere has been involved in terminological. The same thing. Terminological inexactitude. So, lies everywhere. Mpaka watu wameamka. The people of Meru stood up and said it. People are saying it everywhere. My brother Eugene, you must have tried to remember what we went through. How we survived that attack by armed policemen and who are now trying to go to Haiti. And the interview on BBC, huyo Secretary General's representative, unaleta polisi ya Kenya ambayo already in violation of basic human rights. Wataenda kuhurumia ama kuumiza watu wa Haiti. I think Eugene wanted me to remember the attack in Mathare during the people's demonstrations. The right under the Constitution. How you escaped because we were in the same car, ukaniwacha pale, I was dying. Because police walitupa a live canister, ikaingia through the rear windscreen, ikaanguka ndani ya hiyo gari, ikapasuka. I could not breathe. In the process, Eugene, at least, askari hao wengine vijana wetu, badala wanifungulie ni escape, wanasukuma zaidi ni stoki. Fortunately, one on the side of Eugene. We've survived it all to tell the story. So we have come to Kajiado to tell you that Kajiado is very important to all of us in this country. Kajiado is the example of how Kenyans can live together, regardless of what communities they come from. But as you do so, Majority Leader and your team in the County Assembly, hakikisheni ardhi ya watu wa Kajiado haitanyakuliwa vile ambavyo imenyakuliwa sofa. In the process, you have also to be mindful that God has given you that inheritance. I personally stand for the rights of the Maasai community. Nairobi itself was Maasai land. Laikipia ni jina ya Maasai. Wamasai wamefurutishwa, wametolewa everywhere. And then, now you have come up, a strong team. Izia, ni kusema kwamba tumekuja kwa maombi. Maombi tu? Lakini nyinyi wengine mmeelewa vingine. Tumekuja kwa maombi, hapo mmekampeni. Mmekampeni. Sasa, hata Deputy Governor mwenyewe amekampeni. By the way, huyu kijana namuelewa. You know, he really true Maasai, standing at 6.7. I don't know if he plays basketball. And he is actually the chair. If there's a person qualified to succeed our brother Lenku, and I don't know what arrangements him and Lenku have, but of course the whole thing is the people of Kajiado. But this man is actually the chair of all the deputy governors in the country, including Yule Wavinya. And he's been loyal. Sometimes you also have to reward loyalty. Stand loyal to kusimamia na kila mambo. As we do these things, Kajiado, Machakos, Taita Taveta, Kitui nimewaona hapa. We will go, of course, to various places, to my corridors in Kisii and in Nyamira. We are going. We don't want to say when, because hawa watu wengine wana tabia mbaya sana. Wanaweza kupanga kuumiza watu. Na sisi ni watu wa amani. So we shall be planning and going. Kama vile tumeplan na tukakuja leo. Askofu, hebu niulize wale ambao tumekuja, tusimame ndio uone tumeshinda ile congregation yako. Simameni. Wale ambao tumekuja. Askofu, tupigie makofi. Amazing. Kajiado kumekujwa. Ketini. And from there we are going. We will be going. Therefore, join us. I ask you to join us in a crusade. Crusade to change this country's very tough history. Beacon of hope in our region. I was the other day in South Sudan to observe elections in the DRC. And I am a very close friend of Somalia. In fact, my community there, hakuna Mkamba huko.
kabila langu kule ndio Digli Mirifli. Try to put people of Somalia together. We have first of all to begin putting Kenya together for real, and we shall say no to anybody who wants to govern this country against the rule of law and what the Constitution says. Kwa hivyo mkianza, in the next few days, we are sittings in Parliament, in the county assemblies. Remember, we have a duty to do. Countries leaders, sio watu wanadanganyana leo Kenya wanadanganyana wengine, the same kind of naysaying. And when you do so, as a team, as a mere team, please demonstrate decency between yourselves. Ingine mutatupiwa. Nimeona kwa mfano, mtu anasema amevunjwa mguu, lakini atumwa na State House Controller. My friend Ole Katoa anatoka hapa. I want to ask him, kama alituma MCA wa Machakos kwenda kufuruga wiper in Machakos. I want to, and if that is case, na wengi munaangukia. Because jamaa anajisifu anasema, I have been given, hebu niulize, wanauliza kutoka Ikulu, how come I'm so strong? How come I'm so, how come siogopi? Sasa anawekwa majira kama ile saa ilikuwa inawekwa hivi. And then nyinyi bila kujua mnaangukia tu. So we are knowing, we will be clear. But having said that, please, Inspectorate, I'm quite sure here, in Machakos, everywhere, even if msionekana wakati mkifanya fundraising, mtume tu kijana huyu, hata kama sitafika tutatumana ndio mkamilishe ofisi. By the way, Full Gospel Church in Mwingi are doing so well. They are putting a whole cathedral. So we thank you and God bless you. Tunakuheshimu kwa sababu wewe ni mwema, unatupenda sana. Siku ya leo umetuwezesha tuwe na ibada ya kufanya mahali hapa. Asante Mungu kwa sababu kuna watumishi wako, wageni wako uliotuletea, wakiongozwa kwa mtumishi wako Mheshimiwa Kalonzo. Mungu wetu, tungependa kunena baraka juu ya maisha yake hata miaka hii ya uzeeni. Mungu wetu, tazama, tunamwombea hata jambo lile